from Uganda and I'm happy to see my president. You're welcome. Ng'ennaku z'omwezi 28 wabaddewo olukuŋŋaana olumanyiddwa nga All African Convention lwabadde Boston. Luno lwetabiddwamu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga lwatunuulidde ensonga 5 oboolyawo ezirina okubeera nga zitunulwamu n'ezo ezisumbuwa amawanga ga Africa. Mutera okuwulira nga Mwami Museveni agamba nti ye Pan-Africanism era ng'agamba nti basajja abayiwawo omubiri okulwanirira Africa. Emu ku nsonga yabadde bababuuza Pan-Africanism kye ki era eyimirira ku ki. Tugenda beera nga tubiwulira. Mwabaddemu ensonga ey'ebyenjigiriza mu Africa. Njagala owulire abasajja bannyonnyodde batya Kyagulanyi Ssentamu ebyenjigiriza mu Africa ne ku mutendera gw'ensi yonna yabizeemu atya. Tugenda beera nga emboozi eno tugibawa namba n'eddembe ly'obuntu lyatunuddwamu. Bwe tuva ku eyo emboozi tugenda kubeera nga tutunuulira amawulire agaliwo ag'essanyu. Of course tulina side ey'essanyu, tulina side ey'ennaku. Amawulire ag'essanyu, Machete ne bannaabalala 9 bayimbuddwa oluvannyuma lw'emyaka 6 mu kkomera bayimbuddwa. Ago malungi nti bagenda funa eddembe lyabwe naye eriri limited. Lwaki ngamba nti nno liri limited? Ngenda kubeera nga nkubuulira. Bagenze mu kkooti y'amagye, bwetyo ne basindika mu Amnesty Commission, bwe batyo ebawe ekipapula ekikakasa nti bano balya butaala. Emboozi eno ngenda gikuwa wabula yakuwuliriza nnyo. Tugenda beera nga tugitunuulira. Mu mboozi endala gye tugenda okubeera ng'era twekkaanya, waliwo abantu abaabula ne babuzibwawo nga Sam Mugumya n'abalala. Okusinziira ku David Lewis Rubongoya avuddeyo n'agamba nti bakedde ne bakyalirako abasibe, wabula bye baggyeeyo nga biraga nti Sam Mugumya gyali ne King Zale gyali era nga bano bakuumibwa Kasenyi. Kasenyi eno yetuula ekitebe ky'amagye ekya SFC era we watuula omukulu CDF. Wabula okusinziira ku Lugumani, ye Lugumani agambye David Lewis Rubongoya bano bali eno baabasibira eno. Emboozi eno tugenda beera nga nayo tugyekkaanya. Waliwo akatambi akali mu kutambula ku mitimbagano. Abamu bagamba kayinza okuba si katuufu, abalala bagamba katuufu. Ako ke kassa Mugumya era nga kavudde ku kakwenza Rukira Basheija. Ne mbadde ntunuulira abamu ku abo abava mu kibiina ekya PFF ne FDC nga bagamba okusinziira ku ngoye Sam Mugumya zaalimu, ezo engoye ze bamuwambiramu embalala. Era abamu bagamba nti 100% akatambi kano katuufu. Ne tunuulira omusajja eyali yeetambuza, daba bwali oba magulu baagamenya oba kiki ekimuyonka, embeera eraga mbi. Lwaki tebamuta? Abantu be abamwagala ne bamulabirira ne bamuddiza obulamu. Katambi kennyamiza. Naye bingi n'ebisingako awo tugenda beera nga tubitunuulira mu mboozi yaffe gye tuwolekedde akadde kano. Nzikiriza kankolemu bwe nti katono nnyo then nzije tutandike. DPTV Uganda, Dawn People Television. Thank you very much. Greetings, ladies and gentlemen. My name is Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, otherwise known as Bobi Wine. It's unfortunate that my music stage name has overtaken my real name. I'm a music artist. And as many of you know,
in my generation and generations younger and older, musicians tend to take a nickname. So I took a nickname, Bobi Wine. Of course, later on I regretted I wish I took a more African sounding nickname. But never mind, you can call me Bobi Wine. I'm an activist. I don't want to call myself a politician, but I'm involved in politics. I've run twice for president in Uganda. I come from Uganda, a nation that got independence in 1962, but we have never had a peaceful transfer of power from one leader to another. That's a country of close to 50 million people ruled by one military dictator called Yoweri Museveni, who has been in power for 40 years. He came in power when I was 4 years. He is still the president. This year, on the 15th of January, we had an election. I was the main contender and I won the election. Unfortunately, the military took over and I had to run out of the country. So I am living not as an exilee, but technically I'm in exile here in America and across the world. I continue to agitate for the freedom and unification of Africa, but most importantly, for the respect of human rights and democracy. I'm very honored to be here, ladies and gentlemen. All right. Kale, mbanirizaako basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'ate otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abataddeko era nga mugenda mu maaso n'okubeera nga mutwekkaanya. Kye mukola kya muwendo era ngamba bugame temujjanga okwo mwongere okubeera nga mutugoberera. Video n'obuwombeefu obw'ekitalo nja kusaba jimpeere like yakatwegattako nga gwe mulundi gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno muganda wange subscribinga. Nzikiriza nsooke nkutegeeze ku Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya ebikusumbuwa wamma ensonga etambulire ddala bulungi nnyo. Mukubireko ku nnamba ye eri ku screen. Mu ngeri emu kankutegeeze ku Lewis LJ nga tukola bitabo mu buli design na buli kwaya gy'oyagala. Okusinziira ku ky'oyagala kirabikire ku kitabo tukubireko. Tetukola bitabo byokka, tukola ne liquid soap. Liquid ono awunya bulungi akawoowo, ali mu kkala ez'enjawulo era alina ekyovu ekimala okubeera ng'akolera emirimu obulungi. Kale nno we nkutegeereza nti gwamwetaaga tuderivalinga ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tukola okusinziira ku bungi gwe bw'owulira oyagala. So nga ate naawe ayagala okuyiga okola ebitabo, naawe ayagala okubeera nga oyiga okola liquid, tukubireko ku nnamba eyo. Tusangibwa Salama Road e Makindye. Tukubireko ensonga etambulire ddala malidadi sana kabisa. Nzikiriza ntandikirewo nve mu luloddo era nga njagala kutandika n'amawulire ag'essanyu. Amawulire ag'essanyu. Ebbanga ddene bannayuganda babanjizza Machete, naye nga si yekka y'abadde mu kkomera. Wabaddeyo n'abalala bangi. Machete baamukwata mu kiseera gye baakwatira ba Olivia Lutaaya eri omulundi ogwasooka. Then ne bakkiriza emisango ne babata. Machete n'agaana okukkiriza emisango. Yagamba tagenda kukkiriza musango gw'ataakola. Machete azze awulikika mawulire ne matu gaba abasajja nno abatanyoomebwa. Bwe yagaana okukkiriza emisango ne gavumenti yasalawo emusibe. Era emabegako awo omwaka oguwedde yagaanako n'okulya okumala ebbanga ne beegayirira. Maama we n'agenda ne yeegayirira. Ne batuuka n'okusitula Robert Kyagulanyi Ssentamu agende yeegayirire Machete alye. Omusajja yagaana. Ng'agamba kimu, njagala ddembe lyange. Njagala tusooke tufune obutambi bubiri. Tufune aka Machete, then tufune, in fact tusooke tufune aka maama wa Machete,
toddeko tufuna akamachete bukabeera kumpi katuwe machete mutuuseeko nasitudde president ono nengamba yajja omukirizisa okulya njogedde nga maama aganje nemweke nemugamba yasinga yagala kunkola kyagambye maama njagala bwenkanya njagala ekintu kimu kooti naye nga n'omukka abujjawala tasobola kwogera afuuse mulema bamutadde kagaali n'omusawo amuliko amujjanjaba njogedde naye aŋŋambye kitalina kyakkiriza kyonna yamuganya n'okumusaako ecupa y'amazzi kona temanyi banamusaako ecupa y'amazzi anaatuukamu naye yamugambye tobinteekako ze saagala bintu ebyo bonteekako yasiini agamba ye baati bamututte mu kooti kafe nga bwe mukyetaaga naye nga nze nsaba oba njogera oba nkola ntya kubanga ebintu byandetadde obusungu obaana waffe mubaleete mu kooti banenze enkaabye enkooye tova olaba nze nnyongera n'okukolimira abakulembeze ababaka b'NRM abo mbakolimira bwe mugenda ne babayita eri pulezidenti wammwe n'abawa omuseni ne mujja nga muwambagatidde ne musalira abaana baffe emisako ne mwalaga kuzzaawo kooti y'amagye nakyogerako ne luli naye kooti y'amagye mugisabira abaana baffe bangi abaali ababaka esawo tebakyali babaka bugenda kukya ku makya nga gw'osabira makya talemere mukomere omuzamu mu kooti y'amagye nga mwana we yali mu kooti y'amagye abakazi n'abasajja ab'NRM musale ebisanga ebyo nga mubitegeera mulete ebiteekateeka byammwe nga mubitegeera naye nammwe mwazaala era muyina abaana balonde naye tokikkiriza akwesimba kato oyagala kutta mutte omwana wa mujjawo omuwabutwa abaana baffe batwale mu kooti newankubadde abazadde balaajana bazze balaajana machete simanyi diri omulabye mu kooti bo babaterekeyo ne babaterekeyo temwina kye mutugamba mubeereeyo bazadde bammwe oba babolooga babolooge oba bawoggana bawoggane mubeereeyo tuweeko ku bigambo bya machete then njagala okubeera nga nkutwala mubiriwo olunaku olwaleero nkubuulire bakkiriza emisango njagala osoko mutuwe myaka emikadde mwami Museveni yagamba bajjajja baffe nti muveeyo tulwane Idi Amin ensi agenda giguza abawarabu agimalewo omufirika owaddala ali mu kukola bwawusigalo is a house made for white person which is wrong. Afrika yaffe nga abaddugavu n'ettaka lyaffe abafirika tetuteekeddwa kukola bwawusigalo mu bazungu mu lwero eyo waliyo abasajja abasima omusenyu naye nga kye bakola omuddugavu yo omulimu ogumusasuza kufuuwa kafirimbi agoba obunyonyi mu muceere abachina bo nga bo abamagulu meeru bo ne babeera mu weema zaabwe z'akabi ne bali ebyakabi ne bali ebyennyanja ebyakabi naye nga omuddugavu oyo afuuwa firimbi agenda kukolera 3,000 bajja tula ku nte nga baziyita embalaasi. Omuntu omulamu talwanira mmere, omuntu omulamu era ategeera alwanira ddembe lye kubanga alina eddembe lye yoyo afuna amazzi amalungi n'emmere ennungi n'abaana be ne basomera mu masomero amalungi. Wabulamu abatalina bulamu era abatalina ddembe lyammwe beerammwe nga munywa amazzi ge gamu n'ente ezibeera eyo mu byalo n'embizi z'omu kibira era ne mumaliriza nga mulute n'abaana bammwe mu masomero agakyalumu envunzi gali ku levo ey'okuleeta obusa ne tugamaala. Ewaffe gye njogerako teri yadde ebbalubu y'amasannyalaze eyaka naye mutugambye nti kyamukisa mulungi tusomera ku intaneti. Palamenti ya Uganda yafuuka toko show, tekyali palamenti wabula kobaane we beekobaanira okubba bannayuganda. Looni ya bodaboda tetukyagiyita looni wabula ffe tukiyita modern day slavery nti tuli mu buddu obwaddala ate nga tweyagalidde era ewatali akusindiikiriza okuleka embeera okusindiikiriza kubanga gwe weebuuze nti pikipiki eye miliyoni 3.4 oba 4 lwaki wali badde ogivugira looni ku miliyoni 8? Kitegeeza tugenda vuga looni eyo emyaka 2 n'emyezi 2 n'agenda ogimalayo nga piki yo kenyini olede ewedde musupu olwo nga nina okuddayo era nsabe looni enki nsabe looni endala. Kitegeeza buli lunaku buli mwezi buli mwaka ngenda kubeera mu buddu naye nga obuddu obwekyeyagalire. Omusomesa okujja osomesa omwana wange amala kulimako alina okuyiisa omwenge gwe, alina okusesa mu kyokero kye, alina okuleka nga apanze tanuulu ye, alina okumala okuba ku nkasi nange olw'okuba piki nagivuzeeko kati n'enjita
ngenda kukwata omwana musomeseke waka nange ebitono bye nasomako tumalirizenga owange afunye obubonero bwe batasobola kugabirako basale mu masomero agakabi era nga basale bajjaji woli eyasomera mu ssomero lyakabi yenze sekitoleko ya Sini abangi gwe bamanyi nga Machete. Njagala nga sinnaba nakutwala wala owulidde ebigambo bya sekitoleko ya Sini aka Machete. Owulira omuvubuka omugezi aina vision eri eggwanga. Olaba nga Machete yayina ebiruubirirwa ebirungi eri eggwanga lye. I'm sorry to say this, abatufuga bye batalina. Kubanga take a look ku nsonga ya boda olaba bana sente zebagigula. Abasomesa basiiba beekalakaasa. Abasawo basiiba beekalakaasa. Ba medical intern. Nenga Machete bino yabyogera way back ne bamuteeka munda. Mawulire kyamalungi genze nago weewaawo nago ku bugezi bwe gamulimitinga oba gabalimitinga. Abantu okumala emyaka 6 Machete ne banne 9 kitegeeza gwe muwendo gw'abantu 10 bano nga kuliko Yasini Sekitoleko ye Machete, kuliko Kalanzi Sharif, Kintu Abdallah, waliwo gwe bayita Abdul Karim, Gibusiwa, Abdul Karim, Musa Kavuma, Joseph Muwonge, Jime Garukande ne Patrick Mwase. Bano bateereddwa. Mawulire malungi mukulike eyo, mukulike mukabula muliro. Ensi ekimanyi tewali musango yadde ogumu gwe mwali mukoze. Ensi ekimanyi temuyina yadde omusango ogumu bwe guti gwe mwali mukoze. Nga n'ebimu ku byabasibya nga mubiwakanya, nga temuli mu kulwana kusuula gavumenti wabula muyita mu nkola ey'amateeka ey'akalulu mwe mwogerera bye mulaba ebitatambudde bulungi. Ebyabasibya waliwo abali eno nga bo bali mu kubikola, mwana atunga bo tebasibwa. Kubanga mwayagala Uganda ebe n'enguudo ennungi, ebe n'amalwaliro amalungi, ebe n'amasomero amalungi, amalwaliro nga galimu eddagala n'abasawo nga bakola. Uganda ebalansinga nga buli muntu emuwa omwaganya okuyitibwa munnansi n'okuweebwa ekitiibwa. Ebyabasibya Minisita Balamu byali mu kukola, naye ye tebamunyega kati balaba akola kituufu. Kyokka mmwe babasiba ne babamana omukisa gwonna ogutuukako mu kkooti babawulire. Yabaffe kkooti z'abanne bwe mwandituuse mu kkooti, bawaayisa mufumbiro babaleeta buli budde mu kkooti, ne kyekyali kikoleddwawo. Kakati nkugambye nti mawulire malungi okuvaayo, naye kino ky'olina okutegeera. Bano bakakiddwa oba bakkiriza emisango nti baagikola. Ekyo olina okukimanya. Bateereddwa oluvannyuma lw'okukkiriza emisango nti baagikola. Bano baakwatibwa ne Olivia Lutaaya first time. Olivia Lutaaya ne bakkiriza emisango ye ne basaanya mu Haidini ne babata. However, Olivia Lutaaya baamala ne bamuzaayo juzi mu kunoonya akalulu emabega kaawo. Naye bano bo baagaana okukkiriza emisango. Embeera ebalemeredde baganda baffe.
mukadde kano bakkiriza emisango era bwe bamaze okubeera nga bakkiriza emisango bano basindikiddwa mu kooti maasho era oluvannyuma lwa kooti maasho kubeera nga ebarisiivinga ebasindise ku gye bayita amnesty commission eno gye bagenda okubeera nga baweebwa certificate gye bayita amnesty certificate. Certificate eno eraga nti bano bateereddwa era bagende balye butaala. Amnesty certificate ojja kwebuuza amnesty kyeki kanzije nkunnyonnyoleko katono otegeere nti bateereddwa naye mu by'okugenda mu bintu eby'amaanyi awo tebaliiyo balina kubeera awo wadde bateereddwa kye tusobola okusaba olwaleero baleme kubawamba cause basobola okumuta n'aba ng'afuluma ate ne bamuzzaayo katusuubire nti ke bakkiriza emisango babatadde ke bakkiriza emisango nti kituufu twagikola wadde ensi ekimanyi tebaakola misango katusuubire nti tebagenda kuddamu bawamba babazzeeyo ate n'ekirala katusuubire nti bo tebagenda kyankwanzi nga bw'ebadde enkola ebaddewo bwe babakwata pa nga babavuga paka kyankwanzi kubakozesa bye baagala katusuubire nti nakyo tekigenda kubeera nga kibeerawo bwe kityo. Ensi eteekeddwa okuvumirira ebintu bino kubanga ensi erina amateeka erina constitution gy'egoberera naye omuntu omukako okukola ky'atalina kukola oba ky'atateekeddwa guno gwennyini musango kibi omuntu omusindikiriza omutuusa ku kisenge ayogere ky'oyagala ayogere naye nga naawe okimanyi ayogedde kikyamu. Kankuwa ekyokulabirako nze bwe nnali omuto bankubako emiggo bankubanga ekinkubya nti nabbye ssente za muzeeyi anyway waliwo abatugoberera abammanyi bankuba yali Christmas tumaze okulya akamere ebyaffe eby'omukyalo mubimanyi tumaze okulya akamere ekyemisana ebintu bijjudde ne ngamba kanjoze mangu ebintu nziruke mu kasente kawungeezi ndabe ku kadongo waliyo abaakalyoke abaali bazze ne mmaliriza nenjoza ebintu neekeje waka navaawo bukyali twalinayo omupiira ku kisaawe nva ku mupiira nzija tata yali yampadde ekyebitaano kyange nga kyo kirina ku akiba mba ndi mu jjalibu nga omwana ajja ngamba bakwagala ewaka nga bw'omanyi toyina musango nadduka emisinde ngende ndabe baŋŋamba kinkikole nzire tokali ne bagatuula awo ne basikayo kibooko bankuba ne ntuuka ne mbagamba ssente nzirina ogenda kwebuuza ng'ozirina nali sizirina ne bakukuba n'obulwa ekyokusalawo ne mbagamba nzirina ziriwa konze ziri wali mu bitooke ne tufuluma naye nga simanyi na we mbatwala ku kitooke ki ne tutuuka mmanyi okuyubuluza ebitooke nga mbagamba bambuuza ssente ziriwa oba nazitadde mu kitooke ki naye nga mbala kimu kudduka so bano abaana b'amacete
amazima gali nti nali sabbye ssente kozi baŋŋamba wazijje mu kameeza mu kisenge nga ne gwe bagaasaalinyeko mu kisenge. Kati bano abaana basindikiriziddwa ne bakkiriza emisango gye bataakola, naye nga n'aba basindiikiriza bakimanyi bano tebaakola misango gino. Kunze oba oli awo taata ayinza okuba yali alowooza kituufu nazitutte, ne ku bano aba bakutte bamanyi tewali kye baakola. Nze nno waayita mmekanga eyazibba ali ku ssomero agula bibbo bya paani, naye nze nga bankubye emiggo ogwana ogwo. Anyway, emboozi yeeyo njagadde mbabulye ku Amnesty, ndowooza nayo osobole okugitegeera nti okusindika eno tekitegeeza nti genda weeyagale atugoberera. Amnesty kyeki? Waliwo Amnesty International eyo gye muwulira eyafulumya ripooti ku ddembe ly'obuntu eririnnyirirwa mu Uganda era ne batumenyera akalulu ka 2026 nga bwe kaali akabi mu Uganda. Kaka tulina Amnesty Commission, the Amnesty Commission, kitongole kya gavumenti oba kiddukanyizibwa gavumenti, is a government body. Era nga Amnesty eno yateekebwa mu mateeka ga Uganda mu Act ya 2000, era nga bagamba nti Amnesty promotinga peace, eddembe, forgiveness, ebisonyiwo, and reconciliation, okutabagana. Era naye Morgan wali ogiwuliddeko ng'evaayo erina beetabaganya? Bw'eba bode ya gavumenti eno simanyi ddi lwekola mirimu gyayo. Era bw'oba owulira bano babatutte mu military court martial n'eryoka ebasindika eri Amnesty Commission. Kakati eno yegenda okuwa bannaffe bano ekiwandiiko ekiraga nti musonyiyiddwa forgiveness. Wakati mu kukkaanya era ekiwandiiko kiikino mugende mukole emirimu gyammwe, naye manya nti ekiwandiiko kye bakuwa kisigalayo. Ono muzzi wa misango egiri criminal, era emisango egy'obulabe eri gavumenti. Eggwe osonyiiriddwa busonyibwa. Bwe bakusonyiwa tekitegeeza nti omusango guvunze, guwedde era biwedde. Wano waliwo okuba limitinga obutagezaako kubeera kifo kyonna kya gavumenti mwe bakola, n'okufuluma eggwanga bali limited, n'ebintu ebirala bingi kwe kusoomoozebwa. Naye mawulire malungi nti kati bagenda kutuula ku mmeeza, asobola okugenda mu nnimiro n'alima, asobola okuvuga piki ye, emirimu egyo asobola ogikola ne famire n'emulabako. Ge mawulire amalungi agaliwo. Bassebo ne bannyabo, tubayozeeyoze, tubeebaze, so nga ate tubakuliseeyo. Ekkomera atannalituukamu oba talituukangamu sirikwagaliza, naye tubasiime, babadde bavumu. We batuuse okumenyekera omutima nga ne bw'obeera ggwe, in fact simanyi oba ggwe wandituuse nayo, simanyi. Emyaka 6 option wabadde tewakyali. Mukulike eyo baganda baffe, mukulikire eyo ddala, mukulikire eyo ddala. Kale kakati bwe tuvaawo
njagala nene emboozi tugitunuulire. Waliwo akatambi akali mu kutambula. Akatambi kano ka Sam Mugumya. Sam Mugumya monna PFF yawambibwa, yabuzibwawo ebbanga lyonna babadde nga banoonya Sam Mugumya nga yabula. Wabula waliwo omuvubuka eyajjako ku kitebe kya NUP n'agamba nti mu bantu be yalaba Sam Mugumya ono. Mu kkomera gye baali bamutadde yalaba Sam Mugumya. Mu be yalaba ne Dr. Rina Zedriga mu biseera biri nga bamuwambye. Ekirala yayogera abantu bangi. Gavumenti neeyongera n'esirika. Kakati waliwo amawulire n'akatambi ebyafulumye nga kalaga Sam Mugumya ali mu katebe, obuuma obwo obulaba butambulyako bantu abatakyasobola amagulu nga tegakyasobola basapootinga akoolabaako. Omuntu aba amagulu gano tegasobola kwewanirira, so kati koko okwata nga bw'owalula amagulu n'osimbula koko ekaba kafuusa amagulu. Sam Mugumya eyabuzibwawo bw'atyo bw'ali. Nga sinnaba nakutwala wala njagala nkujjukize nti abakulu ba wano bayina zi fridge gye bateeka abantu, oba fridge kikaaki ne bayina fridge. Mwami Museveni ekyo yakitugamba. Ku bannakenya abaawambibwa okwali Nicholas oyo ne Bobi Njaji. Kakati enkya ya leero okusinziira ku Secretary General w'ekibiina ki NUP Lobongoya agambye nti amakya ga leero tukyaliddeko abasibe eruzira upper prison. Tugenza okucekinga ku bakandidenti baffe eno gye tusangidde Amos Lwangomani. Amos Lwangomani yoyo gwolengera mu nkofiira awo. Gye tusangidde Amos Lwangomani. Ono yali yabula kumpi omwaka mulamba nga yabuzibwawo kumpi omwaka mulamba. Olaba nti abantu bangi ababuzibwawo be tutamanyi. Morgan ono obadde omumanyi Amos? Mwaka mulamba yabuzibwawo. Naye olw'okuba nti ensi ebadde temumanyi nnyo tayogerwako ne naye ali eyo. Lwangomani ono yabuulidde abamu n'abagamba bannange abantu abamu be munoonya bali Kasenyi. Kasenyi we watuula ekitebe kya SFC. Era omukulu CDF w'eggwanga eyo gy'atuula General Muhoozi Kinyerugaba. N'agamba nti abantu be munoonya nga Sam Mugumya, abantu be munoonya nga King Zare, bano bali eyo. Agamba mbadde nabo ne Muwanga Kivumbi tubadde ffenna eyo. Ne Muwanga Kivumbi tubadde ffenna eyo. Nga tannaba kubeera ng'aleetebwa mu kkooti. Kakati era Katonda atusaasire nnyo. Bajja okuyisa Biascopas. Ebitongole byonna ne byegaana omuntu tebimulina. Byonna ne byegaana omuntu tebimulina.
ne wayita akaseera amawulire nga gano ne gavaayo. Oli n'ayimirira n'agamba nti ebyalwanya mwami Museveni byaddamu. Mwami Museveni n'avaayo n'akugamba bali baawambanga abantu ne bababuzaawo, neffe tuwamba abantu ne tubaleeta mu kkooti. Sam Mugumya ali mu kkooti. Sam Mugumya ali mu kkooti. King Zale ali mu kkooti. Ono ennyini Lwangomani ye kennyini ali mu kkooti. Amosi Muwanga Kivumbi amaze bbanga ki? Bbanga ki lyamaze? Kale byebyo bassebo ne bannyabo, tusabire buli omu aveeyo. Ndabye Sam Mugumya ne ŋŋamba kati ddala lwaki tebamuta? Famire eno emulabirira obulamu bwasigazza. Lwaki tebamuta ne baleka famire eno emweyimirira n'emulabirira? Kale munzikirize tugende mu mboozi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emboozi eno njagadde ogiwulirize. Bw'obanga oyinawo akadde njagadde mukwano gwange ogiwulirize. Yatunuulidde ebintu bingi nnyo ebyetaagisa. Future of Pan-Africanism. Emboozi eno oba pan eno yabaddeko abantu ab'enjawulo. Kuba abaddeko kwabaddeko Bobi Wine gwe mumanyi obulungi, our own Kyagulanyi Ssentamu. Then era kwabaddeko njagala kufuna ano abantu ababadde ku pan eno ababadde bakulembeddeko. Kwabaddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu, kwabaddeko Minister Rodi Muhammad, kwabaddeko Professor Nana James Small, then kwabaddeko Dr. Tony Vandi Meyer. Be bantu bana ba panelist ababaddeko, but ku bonna tekuli kwonyooma. All African Convention Boston we babadde, era nga babadde Massachusetts. Nzikiriza nkuwa emboozi eno, then tugenda kusinkana mu mboozi zinabazizeeko. Thank you very much, Professor. I'm inspired by that. Before I say anything, I'll request you to understand me, because I view things probably in a more pragmatic way, being that I come from the continent and I live on the continent in real time. For me, I will not look at it in an academic way. And other than defining, maybe I'll prefer to describe what I see or what I have come to know and understand as Pan-Africanism is precisely pro-Africanism. For Africa, looking out for Africa. But what? Africanism, African weather, African resources, African minerals, or African people. It's diverse. Pan-Africanism, in my view, is supposed to be pro-African people, the people to begin with, then everything else comes in. Unfortunately, I must also mention that while we sing Pan-Africanism, this is the most abused term by us, but not for us.
Pan-Africanism started out as a beautiful thing by our forefathers, the Osajefo Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Patrice Lumumba, and all those. These were our forefathers that fought for independence. And I believe there was a time when they stood like we are standing today, when they gathered in these numerous cities planning to go back. And indeed they went back and pushed what was realistic Pan-Africanism, then to liberate Africa and ensure that Africa achieves self-determination. Unfortunately, over the time, it has changed again and again and again. My baptism name is Robert. I was named after Robert Mugabe. He was a great Pan-Africanist. He was a great revolutionary. But by the time he passed away, I did not want to call myself Robert. And that is why I prefer calling myself Bobi, because he had relegated the same. So many people have turned into that, including our own Yoweri Museveni, who was a great revolutionary, who spoke magic when he was my age. So Pan-Africanism today makes very little sense. Why? I mean, look at exactly what's happening in South Africa today, which is supposed to be the base of Pan-Africanism, which is the anchor, which is the collection of all our collective African efforts. In every single African country, Pan-Africanism was a sounding vowel. It was the word, it was the chant, while Africans were putting efforts together to go and liberate South Africa. Today, the black man is a foreigner, not only in South Africa, but everywhere else. I'm here in exile. I'm supposed to be in exile in Kenya or Zambia or Tanzania, but I cannot hide myself in Kenya because the dictator in Uganda is in perfect collaboration with a new incoming dictator in Kenya or Tanzania. So for an African man like me, the safest place is thousands of miles away in a land which is supposed to be an imperialistic land. So maybe, and I'm speaking for my generation, maybe this generation needs to find new terms that we will respect, that we will honor, and we live by. Nevertheless, Pan-Africanism is supposed to be for Africa, by Africa, pro-Africa. Thank you very much. Before we talk about what role should education play, I think it's important to look at what role it has and is playing. Then we can decide what it should play. We cannot see where we're going unless we see where we're coming from. I'll start with the role education. I'll start with education. What role education has played in shaping African identity. I think education, or rather miseducation, has played quite a major role. In my view, negative. And you will understand I'm speaking as a 44-year-old, born in 1982, and inheriting the effects of colonialism and neo-colonialism, and born into an education system that is meant to channel me and the entire generation into a certain perception. See, we have an education, and actually in Africa, that is teaching us to be servants. An education that has taught us to believe that we are not enough. I don't know how it is in Ghana or in other countries, but until high school we are taught about the Canadian prairies, we're taught about the traffic jam in New York City, we're taught about the history of America as far as 500, 1,000 years ago, but not taught about the history of Africa just 200 or 300 years ago, over time of land that has been deliberate. That is why you find, unlike in Japan or in China, an African youth leaving school but learning so much about far away other than Africa.
I think that has played a detrimental role, and in order for that education to play a role, it should be centered for self-improvement and focusing on pragmatism, using what we are, focusing on who we are to transform ourselves. It goes further because most of the education institutions, schools, and tertiary institutions have been religious-based. They're either Catholic schools or Muslim schools and all that. And we must understand, with all due respect to our religions, that religion was a major tool in the colonization of the African mind. And therefore, it is teaching us that we are not enough. It is to teach us that I must have a name Robert, and it must be my first name, and my African name must come next, and so on and on and on and on. That's why I believe that the major thing to do in our education system is to re-educate the next generation, to make sure while we learn, there's a huge effort to unlearn what has not worked and to relearn what has been taught wrongly and differently. That's my view. That should focus on our health, how to develop and purify our own health system and medicines. From where I stand, I have a grandmother that never went to school, but could look after a pregnant woman and deliver them, that knew the healing of most ailments and sicknesses. Unfortunately, that has been deliberately fought with our education, to the extent that the modern pharmaceuticals have actually pushed it down the minds and throats of our people that our traditional medicines are bad. Unfortunately, many of them we've lost them, and it has not benefited us. But this begins and falls with leadership, because our leaders know. But the policies have always been influenced from the West. While we blame the West, I think we have to take the blame, because in our case in Uganda, we got independence 64 years ago. 64 years is enough for us to shape our own way, if at all we want to shape our own way. So the education, in my view, should be focusing on, when I was running for president, our education was focusing on 4 major channels. That is the academics, yes, the arts, the athletics, and agriculture. In my view, that education alone will be able to transform, because we don't only look at being doctors and engineers, but we need to understand that we as African people, our bodies are blessed with that ability. How about we understand and study the science of abilities so we can own the arts and the athletics way, like it has been in the history that has been rubbed away from us. That is my view about our education. Our education, in order to shape our African identity, it has to be shaped in Africa, with African values and with an African agenda, not teaching, not maintaining the colonial education. 64 years later, in many other countries like Ghana, you got independence way before us. But you will notice that our education still has elements of colonial education. Now, coming to media, in the same way, because our media is largely controlled. The content seems many times to want to channel or to want to associate or assimilate with the West. That is what we, in many ways, define as fashionable and as cool. So that media also needs to be Afrocentric. I'm glad that Africans of today have social media, and we've been able to reshape the content
with a little bit more African identity. I believe that is going to revolutionize our media other than centrally controlled media, which we have. The culture, I'm in agreement with Professor. I'm a student of culture. My first graduation was in music, dance, and drama. And just like Professor mentioned, these are just expressions of who we are, which is expressed in our music, in our folklore, in our dance, and in our storytelling. But ultimately, that culture has to be also Afrocentric. Develop the confidence to own who we are, to embrace who we are, to love who we are, especially our languages. It's unfortunate that our languages are not so far-reaching because due to colonialism, we were largely divided, and you cannot very easily connect all of Africa with one language. Well, there's Swahili in the eastern part of Africa where I come from, but we find that our culture is transmitted in the English language, which is in many ways to the detriment. But owning back our culture and re-Africanizing it, I believe is what's going to help shape it in the African direction. I thank you. Thank you very much, Professor. The amazing words that you mentioned, Professor, sound like a heavenly dream to me. How I wish they were practical, because what you're talking about is right. Unfortunately, some of us that live at the continent in real time are faced with a stark difference between the ideal and the real. I definitely agree with all the ideas here. But one great man, one great writer from Nigeria called Chinua Achebe was asked in the 1980s what Africa's problem was. And he said, Africa's problem are not the rivers or the lakes or the mirrors. Africa's problem is leadership. Even our own Yoweri Museveni, he wrote a book called What is Africa's Problem? And he's quoted famously to have said in 1986 that Africa's problem in general, and Uganda where I come from in particular, are the leaders that overstay power. So we all should agree that it all begins and ends with leadership. Leadership is the difference between these beautiful ideas and the real catastrophe and the real tragedy that we meet. It should not be rocket science for Africans to build trust. We have been through too much not to have trust for one another. But to see, and I give it as an example that a wonderful country like South Africa, which is supposed to be the most learned country, has chosen to be the embodiment of self-hate. Not just the people, I repeat, not just the people, but the leadership too. Where you see the president calling self-hating Africans that are standing against their fellow brothers and sisters just because of their skin color. And we endorse them with a presidential meeting asserting that it is all right for us to carry ourselves in such a way. It is leadership. This belief or this an idea, and you've talked about the federating, organizations, East African Community, this ECOWAS and all these. They're beautiful ideas. But I hate to mention that these are reduced to only presidential clubs. If we must bring Africa together, it is not the leaders. These federations must not be political. They should be social to begin with, bringing people together, not bringing leaders together. Because leaders use them just to look out for each other's power and to consolidate
each other stay in power. Otherwise, almost 70 years later, why are we still divided by these borderlands? As an artist, I could only reduce this in a little acapella and say, it was not our choice in 1884 in a Berlin when them sit up on the table in the scramble and petition for African land. Right now we're living by the borderlines. It would be easier if I never had to get a visa to see my little sister in Tunisia or Namibia. But look here, 142 years later, we are still living by the borderlines. And why can't we see its divide and rule? Why do we act like colonial tools? The African unity becoming a reality. We should abolish the borderlines, like Professor said. But that will not come as a miracle. Deliberate steps will have to be taken, and that all goes back to leadership. While our current leaders are throwing around the word Pan-Africanism as a playing card, they don't believe in what they say. Or at least their actions don't represent that, because in the case of Uganda, General Museveni receives up to $1 billion every year in military support and all that from the United States. Why then would he have policies that empower Africans? So it is with leadership. These steps must be taken by the people to assert themselves and hold leaders accountable and ensure that leaders drive Africa into a direction that they want. Other than that, I want to believe that each president wants to keep their own enclave. One that has Kenya will keep their Kenya alone. One that has Uganda, Zimbabwe, Ghana, each one will want to keep their own enclave alone so they can control their own people. These, in my view, are only farm managers. It's just a continuation of neocolonialism. I'm sorry to mention or to be too blunt. But thank you. It is almost impossible for an African person to travel to Jamaica. I live in Uganda, but whether Ugandan or Kenyan or Tanzanian, for you to go to Jamaica, you must have a United States visa or a British visa, and you must go through America. That is not a mistake. That is deliberate. Standard down there in Europe. Exactly. But we have leaders. Africa is independent. You cannot tell me almost 70 years after independence, there's no medicine to that, there's no remedy to that. One must get a permission from America. A black man must get permission from America to visit a black man in Jamaica. But there could be solutions. We just don't get the solutions, we just don't take that step. So for me, I want to think more progressively. I want to shift the blame from our detractors. I don't want to blame the white people or the imperialists. I want to blame us. Because if we can't use what we have, then we better shut the hell up. I mean, you mentioned Booker T. Washington. He did not seek permission from no one to connect with Marcus Garvey. Marcus Garvey didn't seek nobody's permission to leave Jamaica to come and inspire black people here. Malcolm X didn't seek no permission to move and go and meet the Osajefo Kwame Nkrumah in Ghana. I want to believe that almost 70 years later, we are supposed to be the new Booker T's, the new Marcus Garvey's, the new Malcolm X. Why the hell are we not them? Seems like we are stuck in the past and we prefer to read from the book of Lamentations rather than the Acts of the Apostles.
It is my firm belief that we can do that in our small or big ways. I salute the American black brothers and sisters that took it upon themselves to travel, see them every now and then, going to Ghana and reconnecting with the continent. But you've mentioned it. It is not a mistake of our distractors that a 20, 30, 40-year-old black American cannot draw a map of Africa. It is not a problem of our detractors that the black people in America identify themselves as African Americans instead of identifying themselves as American Africans. I think, I think if I could just conclude this, I think it is within our power. I mean, you American men, you know we have beautiful women in Africa. Why don't you start by coming and marrying those sisters of ours? In Africa, we can even give you 2 or 3. So, yeah, I mean, yes, I'm sounding like my father, but it works. And with all respect to our ladies here, but my view is that we must seek no permission to do what connects us as black people. The Jews have done it. The Indians have done it. No. Disagree with you on both of those. Sure, but Marcus Garvey, in one of his speeches, said, if we can't do what other people have done to elevate themselves by their own bootstraps, then we can't blame no one. So my view, and this is my own view, it might be limited by age, but I believe that we must take those deliberate steps. I sought leadership because I believe it rises and falls with leadership. However, I also believe that we ourselves must be deliberate about connecting. I love to see us in this platform. I was very honored to be invited in a convention of all Africans. But we must make this more and more and more. And we must also have deliberate steps to defeat that deliberate divisions. The idea of looking at each other with competitive eyes, the idea of looking at each other as less deserving or more deserving by the virtue of where we have been. Yes, we all have been quite through a lot, while our brothers and sisters that were robbed from the continent faced hell away from home. I must tell you, we faced hell and are still facing hell. For example, while slavery ended in America, slavery is still going on the African continent, the world. So it is important that we take deliberate steps and understand that the way it was more than 100 years ago during the days of Booker T and Marcus Garvey, it is still going on now. It is still deliberate because it is a competition for resources, regardless who those resources belong to us. There's a competition of resources, our own resources. So let us take deliberate steps to demystify that. I thank you. So one of the things You gotta have the elbow safety. I know most of you don't know this, but we stand for people power, and it's what unites us. So when I say people power, I say our power. People power. Our power. People power. That's cool. His Excellency Robert Chagulanyi stands for that. We are the people power, and we're Africans. I want to thank the organizers for organizing this. Thank you so much. Today is Nelson Mandela's day. I hope you all know that. Yeah. But today is a special day for our father, Nelson Mandela. He brought
what we are doing here today to most of us in Africa. Is that he has inspired most of us. So I want to say thank you all. How many of you, by show of hands, know His Excellency Robert Chaplain Secretary Bobi Wine? If you can put up your hands, if you know Bobi Wine. So pretty much everybody. How many of you, when he was undergoing what he went through to where he is in exile, took time to write something on social media during that time? That's his watch. So, you know what that means? We are missing what we call Pan-Africanism. If anything happened to a brother, you all know what we go through in Africa. We've been in dictatorship for the last couple of years. And being with the new generation, we request everybody to stand with us. We need to work together. Pan-Africanism starts with us. So I'm gonna call upon whenever something happens, especially when we see something wrong in Africa, in Uganda. You know what's going on in Uganda, it's not a question, it's all over internet. Take time and text, put a text there, criticize, call upon the white, I'll call them the international community, but you know what I mean. Call them because they are after dividing Africa. You know, they sponsor different people to make sure they suppress others. So if we work together for Pan-Africanism, I believe we'll become united. Thank you so much. We want to say thank you. I'm from Uganda and I live here in Boston. Please always keep free to come and join us whenever we meet. Thank you so much. Already here. Last question. Just my question is that I've heard sort of two opposing views about what's happening in South Africa, right? And I think it's also very important.